Salam semua, nama saya Muhammad Nur Azam bin Haakob, senang dikenali sebagai Azam. Saya seorang penggiat seni, which is dikir barat, silat, makyong, wayang kulit. Semuanya permainan ni daripada Kelantan sendiri. First time saya nampak dikir barat tahun 1993. Itu masa sahabat saya lah, Rizal, kawan sekolah saya juga. Dia ajak saya tengok dikir barat, support Dendang Mutiara masa tu. Oh, gempak. Memang masa tu kat Kallang Theatre tu macam kemuncak lah dikir barat masa tu. That means the mid-90s sampai the mid-2000. Itu dikir barat consider dengan kemuncak. Then 93 tu when I went there, tak tahu sangat sendiri, tak tahu satu benda pun pasal dikir barat. No, I just pergi sana ikut Rizal support abang dia punya kumpulan Dendang Mutiara, because lain-lain group semua I don't know. But 93 seems to be the benchmark lah. Banyak lagu-lagu diorang evergreen, sampai sekarang pun masih dinyanyikan. Then dia punya standard really went up after 93 lah. After I saw the 93 punya competition, that mean ada interest lah. Ada interest. Dari situ, maybe 94 gitu, start main kat sekolah. Dulu ada apa? Gemar dekat Penangyang. So pernah main saja sekali, tapi itu macam kita main je lah, we don't know what we are playing also. Tu lead by Rizal lah, pasal masa tu Rizal dia paling experience antara kita semua yang pasal tahun dikir barat. So led by him. Then 95 if I'm not wrong, kita betul-betul join group luar. We set up with a few school, Pucuk Pimpinas. Then after Pucuk Pimpinas, lepas tahun 2 tahun, then I came out from Pucuk Pimpinas. Then I set up Raja Panggung lah. That was late 90s. Late 90s, I set up Raja Panggung. Then after that, bila year 2000 gitu, you know lah, bila kita NS kan, macam time tak ada macam interest pun time macam tak ada. Then I slow down. Dikir barat I slow down, tapi masih berdikir, tapi slow down lah. You know, my contact with my friends, orang-orang Kelantan semua masih ada. Cuma being active tu tak lah. After the year 2000 tu baru start aktif balik. From 2000 to 2002, macam I don't want to know about dikir barat, I just want to play. Just play. Then that time pun macam dengan Raja Panggung pun 50-50. Pasal Rizal was at Durba, so kadang-kadang I also play with Durba. So 2004 I went to officially told my budak-budak Raja Panggung, I don't want to lead anymore. So I going to join Durba. Kalau siapa-siapa nak ikut je lah. Kalau siapa nak stay, carry on with the Raja Panggung, you know? So eventually everybody scatter, then they don't want to continue Raja Panggung, right? So some of us go to Durba. Then from there Durba sampai 2006. Then I quit Durba. Then I join Andika. Pasal that time bila kita sebagai newbie kan, kita sebagai newbie dalam this scene, yalah, we see them as a senior yang orang dah mampan semua dari dikir barat. Tapi macam there's a line lah, macam the invitation down there macam tak ada. Ataupun maybe like I told you, dia lebih kepada neighborhood people, orang-orang yang dah lama kenal. So dia lebih sedap duduk dengan orang yang dah biasa. Macam kita orang luar nak masuk, takut lain lah. It's a different kelompok lah, you know. Then lagi masa tu tak tahu kita tengah mana muda, walaupun tak tahu sangat pasal dikir barat, dia punya kekitaan dia macam kita dalam kita punya kampung sendiri, kita set up, you know, kita lawan kampung lain macam gitu. Dia macam bukan lawan kampung lain lah, dia macam lawan kampung lain, you know. So yalah,
So dengan gitu kita grow lah, kita grow as a childhood friend, kita grow as a diri kita sendiri, you know. Macam that time bila Raja Panggung, I take up the role as a leader, kan. So macam as a leader you need to know a lot of things lah, you know. At that age, you know, you need to know how to manage, you need to know how to finance, how to siapkan barang-barang semua, especially the knowledge of the art itself. Jadi I macam just learning with the whatever you have seen, and just learning with a few seniors is not enough. So I myself go and find a way for me to go Kelantan pergi belajar. When I was about 16 to 17 years old lah, I went to my first journey to Kelantan, right? So down there I met a few of my guru lah, you know, I call them guru. Then from there I learn lah all the minor things. Macam all the benda-benda yang kita dah nampak tu kita tahu. So yalah, dekat Singapore when you belajar, you learning the surface, only the surface. Macam mana nak tepuk panjang, orang dulu panggil tepuk 10. No, when I ask orang Kelantan apa tepuk 10, dia orang apa question me back. Apa benda tepuk 10? Kan? So exactly there's a name for it lah, you know. Everything yang dah ada kat Dikir Barat tu dah ada nama dia. So it's up to us to find it and term it correctly. So kat Kelantan lebih kepada, when you learn in Kelantan kan, dia lebih penghalusan dalam seni itu sendiri. When I belajar rebana kat sana kan, I miss out a lot of the minor details. So that minor details yang ada kasih nampak ya, bercorak ya permainan, you know. And dekat Singapore pun kalau kita main compare to the 90s lah, 90s and both in Kelantan and in Singapore sama juga. Dia punya semarak dia is declining. Kelantan pun sama juga. I went DK dekat Kelantan in the 90s, in the 2000, you know, and now beza dia banyak. Dekat Kelantan, kat Singapore pun sama juga. Dia punya semarak dia berbeza lah. It just decline. Sebab Singapore dia macam ada identity crisis. Macam Malaysia pula dia krisis pandai-pandai. Kalau kat Kelantan ni dia macam orang panggil apa? Agak. Dia nak menunjuk sangat. Kalau kat Kelantan dia nak menunjuk sangat. Tapi belajarnya tak sangat. Okay? Adalah in Dikir Barat, regardless in the generation there will be a crisis. Yeah, when I said earlier, dia punya peak dia in the mid 90s lah, 93 and above tu kan, 93 and above tu sampai the mid 2000 lah. Itu yang you see a lot of group Dikir Barat. Dia tak kira group kau tak pernah dengar pun, faham tak? Tapi yalah, pasal dia Dikir Barat ni dia menyatukan orang-orang yang sama age group, sama mindset, sama problem lah nak cakap kan. So kadang-kadang dia punya orang luar tengok, Dikir Barat ni banyak orang gangster kan. Banyak, tapi they never see the bright side of Dikir Barat, yang ada jadi cikgu, ada jadi penulis, ada jadi actor, ada jadi people who are succeed in life because of Dikir Barat juga. Okay? Jadi macam biasalah kita manusia, kita akan tengok orang punya keburukan sesuatu daripada kebaikan kan. So that's the peak. Jadi bila I'm not sure when it was introduced, yang ada one day com, I don't know who also introduce one day com. That's where the decline come. From my perspective lah, I see. Jadi when jadi com satu hari, kita newbie macam there's nothing for us to look forward. Jadi macam kalau kita newbie, kalau ada 2 stage kan, masuk final pun tak apalah, you know. So kalau for orang kumpulan yang dah mampan kan, maybe first second stage dia place lah kan, is dia reach lah. Jadi untuk orang macam kita ni yang baru-baru, yang macam nak main pun happy kan, ini nak masuk kom apa, jangan cakap final, first second third pun jangan mimpi lah kan. So itu yang buat I think
partly the decline. After 2002 tu bila 2002 2004 tu bila dah start main Dikir Barat balik semua, sampai 2012 lah. 2012 sampai Dikir Barat, from there aku decide to get full time lah. Itu pun pasal 2008 I get to know Faizal. I get to know Faizal, dan kita sit kita berbual pasal Dikir Barat, kita berbual pasal kesenian, kita then everything is aku dengan dia kan macam ngam lah. We can talk in everything, we can agree to disagree. You know, cara kau gini-gini, tapi aku bilang, oh gini, tapi aku boleh agree. Cara aku macam gini-gini, kan. Dia macam agree to disagree, tapi we are on the same platform. So from there, kita kenal each other semua. Then aku bawa dia pergi jumpa guru-guru aku, orang Kelantan semua. Then dia pun, after that, dia bawa jumpa arwah Pak So. Then from there, kita tahu Dikir Barat, tahu wayang kulit. Then pasal aku pun minat muzik kan, so kita decide just to learn. Mula-mula learn gitu-gitu je. Then after that 2010 apa, kita get serious lah, no? Gini-gini berbual-bual pun cakap dia pasal perkembangan Dikir Barat kat Singapura ni semua kan. So we think we can contribute lah, you know, at a certain point. Pasal Faizal dia lebih kepada akademik. Dia lebih kepada akademik. Jadi apa dia belajar dia tulis. Apa dia belajar dia rekod. Apa aku belajar aku ingat. Apa aku dengar aku pun ingat. Jadi benda-benda ingat-ingat ni kadang-kadang boleh lupa. Jadi kalau satu paper ask me about certain things, kadang-kadang aku berbual setengah je, lagi setengah cakap dengan Faizal. Faizal tulis, Faizal ingat. Macam aku buat aku punya bukan mission apa yang aku nak lah in the future, bila orang Kelantan dengan lagu kita, oh ni Dikir Singapura, this tone, bukan ni Dikir Singapura, it's different tone. I want it to be acceptable that ini Dikir Singapura. Faham tak? They can accept it. Pasal Dikir Barat datang from them. Dikir ni datang from them. Kita jangan cakap Dikir Kelantan, Dikir, the word Dikir itself is from them. Dikir Hulu, Dikir Barat, Dikir Singapura. The word Dikir tu, the best source from where? Faham tak? Jadi sedikit sebanyak pun, kalau kita Barat ni kita nak buang, kita tak boleh hilangkan Dikir dia apa. So dia punya the fine thing tu kita nak cari. Kalau kita dapat jumpa dia punya rasa dia, mainlah apa-apa kita nak main lepas tu. Pasal benda ni takkan hilang. Faham tak? That's where you can get acceptance from other regions. Macam oh ni Dikir Singapura, ni Dikir Singapura. Macam when times bila 2008 ambil Faizal semua, dan kita decided to open NH Shadows kan. So alhamdulillah lah, you know, macam every department which I seen lah, macam penulisan which Cikgu Johan, Cikgu Zaidi, Cikgu Azman semua kan, we have seen the quality, the increase in penulisan Dikir Barat. That's good, itu bagus. Then bila NH Shadows, kita kedepankan apa, music ala-ala Dikir Barat semua. So the awareness is there. You know, at the end of the day is music. Kita mesti in tune with something. Kita mesti, this is the tuning. Kita tak boleh main benda sumbang. Macam kau main gitar 6 string, semua boleh in tune. Cannot be what? Right? Dia mesti ada, kita main satu benda betul, dia in tune. So pendedahan the tuning concept, which is dah ada pun selama ni in music world. Faham tak? Cuma why benda ni tak diambil beratkan? Pasal kita main seni lagu. Kita main seni lagu, the first thing we need to know is the right tuning, the right key, the right pitch. Kenapa benda ni di apa cakap tu, tak diberatkan, tapi yang diberatkan adalah identity. Kan? Identity is editing. Tapi benda yang the ground korang masih tak betul lagi. So the quality of the music instrument increase, dah meningkat baik. The tuning of it, the understanding of the instruments dalam lagu semua pun dah baik. So dah dua aspek. Yang pendikir Kelantan kagum dengan kita adalah kita punya awak-awak. Itu je, suara satu, tak apa, kita buat ragam tari tip top, tak selekeh macam diorang. Okay, itu memang the first one they
they apa cakap tu, salute lah kat kita. Other than that, diorang tak. Kan why? When aku dengar balik orang-orang kampung main muzik di K Barat, in tune. Orang kampung main in tune. Kita orang bandar ni telinga rosak. Kan? Habis tu macam sekarang the challenge ke habis tukang karut. Fungsi-fungsi tukang karut Any Shadows pun ada kedepankan. So the understanding of tukang karut tu better. Cuma sekarang masih apa, for me lah, sekarang dia punya tukang karut ni tugasnya buat lawak ke, bernyanyi ke, ataupun hantar message. So the balancing of bernyanyi, berlawak dengan menghantar message tu masih still grey to some people. Jadi benda tu nak kena kaji lagi lah. But apa yang Any Shadows dah kedepankan, fungsi-fungsi tukang karut tu, I think it's quite jelas ini. So I believe that macam lagi satu, this generation now, they prefer to copy and being spoon feed rather than go and find, dig deeper and get your own identity, kan. So macam the easiest way to succeed is copy lah, kan. Kalau kita pergi exam, kita copy pun kita dapat 100% kan, betul tak? So copy without understanding is another story. Faham tak? Then you get nowhere. If you copy and you don't understand and you don't kita tak faham fungsi-fungsi dia, kan, that mean we get nowhere dalam apa kita nak buat. So bila copy tu, make sure dia belajar. One of my guru pun sama juga, cakap Azam nak pandai, Azam tiru. Tapi dalam hati aku, but that's not me. kan, tapi guru aku cakap macam itu. Okay, one of my guru, Azam nak cepat pandai, Azam tiru. Tapi it's not me lah. That's why aku punya race aku nampak aku lambat. Pasal bila aku main rebana kan, you don't know I play like who. Pasal aku tak tiru guru aku, aku tiru dia punya isi-isi dia. Itu aku tiru, tapi style aku tak tiru. I play my own style. It's different. So from there you got your own identity. Habis tu budak-budak sekarang pun, yalah, with like I mentioned earlier, the more access technologies that you have, the more advanced the technology is, kita semakin mundur, kita semakin nak cakap kasar tu macam bodoh, tapi tak bodoh lah, you know. Dia macam dia buat kita lagi macam complacent lah. Bukan bodoh lah, dia macam oh, barang dah ada kat sini apa, so pakai je. Faham tak? Instead of try to find something that not inside there. There's something. Benda ni macam bikin Singapura ni senang cakap, on the surface everything looks fine, tapi if you dig deeper, kan, penghalusan ni tak ada. Faham tak? Seni tradisional. Kalau saya seni tradisional lah, seni warisan, kan, boleh dinikmati oleh semua pelbagai manusia. Yang pekat tak boleh lah, kan. Yang buta boleh. Okay, try to achieve something like, aku main di K Barat, aku main dengan orang depan orang buta. Can he appreciate not? When you create something, okay, kalau kita main di K Barat, okay, when you create a song, when you create a music, lirik, kan, orang buta tu faham tak? Janganlah kita nak mempersembahkan benda yang orang celik dia boleh faham. Okay, kalau orang buta tu faham, you achieve somewhere already. Faham tak? Dia macam orang buta dengar Wang Bulan pun boleh nangis. Faham tak? Pasal benda tu sampai. Pasal at the end of the day, seni tu benda rasa. Dan kadang-kadang seni ni dia ada macam that mindset macam apa? Kalau orang tak tanya, aku tak payah jawab lah. Apa nak sibuk-sibuk? Betul tak? Tapi at the end of the day, when that kind of people talk kan, macam orang tak tanya aku tak payah jawab lah. That's, you can see diorang punya how involved are they? How involved are they in this seni? How serious are they in this seni? Faham tak? Kadang-kadang macam benda yang orang tak tanya pun, aku cakap juga. Aku dah buat aku punya tanggungjawab. Okay? Kau tak tanya apa, aku jawab. Aku cakap, ni
Kalau terima tak terima akan cerita, tapi that is my contribution to the arts. Kalau kau ada benda kau nak cakap untuk kebaikan seni ni, ataupun kebaikan masyarakat, atau kebaikan kawan-kawan, kalau kau tak cakap, then what is your role lah? Faham tak? Then you spend what, 10 years, 15 years in this art for what? Kalau then for me untuk kepuasan diri je lah, untuk ego sendiri, untuk ego diri sendiri lah. Faham tak? Jadi macam when I establish dengan Faizal NX Shadows, ya kita kedepankan fungsi-fungsi di Barat ni. Pasal we see that the past few generation, kadang-kadang budak-budak yang baru-baru nak belajar ni, they don't know where to find, where the source. Faham tak? So aku dengan Faizal ada that bahan-bahan kan. Maksudnya kita share. It's for everybody. Seni ni untuk semua. Faham tak? Kalau sini untuk kita je, takkan kita je nak main competition. Faham? Takkan kita je menang kan. Itu merepek lah. I mean, in 10 years time kita dapat kumpulan ni je menang. Masa kumpulan ni tahu? Kan? No. Cannot. Then mana dia punya kompetitif dia? Kalau there's no kompetitif, benda ni takkan evolve. Dia akan stagnan kat situ je. Tapi how we evolve also, dia macam we evolve in a confusing way lah. Confusing way. Kita evolve. Faham tak? Kalau tiba-tiba di Barat jadi macam gini. Barat jadi macam gini. Jadi there's no courses, there's no sharing session, there's no then kita ada satu badan di Barat, tapi we know that yalah, every perdana dia around lah, you know, every 2 years kita nampak gabungan. Tapi esok cermat itu aja ke role gabungan kan. Where's the outreach to all the pendikir? Faham tak? Yalah, macam dulu Rashid Gosip pernah cakap, I heard before lah, you know, dia cakap jangan cakap apa gabungan boleh buat, apa awak boleh buat untuk gabungan. Jadi macam yalah, tapi the table is turn already. Pasal compared to Cikgu Husin punya time, berapa ramai orang di Barat. Jadi he have the ability to say that apa awak boleh buat untuk DK Barat, bukan apa gabungan boleh buat. Faham tak? Pasal ratio dia besar. Tapi sekarang ni kita kan, ratio kita stagnan and become smaller and smaller. So what is the role of Singapore punya DK gabungan, right, to the community? How are they going to semarakkan benda ni? Dia tak boleh harapkan, no, if you don't have any ideas, there's so many external people yang buat benda ni, which I think they know. Pasal the current batches are with the consider on the same era, generation dengan kita kan. So kita tahu yang ada, oh dia ni buat production, oh dia ni buat gini. Why don't you come forward and make these people to run the thing? You macam you find vendors. Faham tak? Kenapa you become a victim? Right? Kenapa kita setakat kita boleh buat ni je? Oh, there's too many work. Kita semua volunteers. But you volunteer in the first place, right? Betul tak? Jadi macam, yeah, if you volunteer in the first place, then you need to know lah. I mean, when you sit at the gabungan, right, you are sit at a very big umbrella, right? So the apa cakap tu, your interest on other things in DK Barat shouldn't have, except for DK Barat Singapura. If you kalau kau if you are from a group member, right, you have to relieve your duties from the group. Pasal you are in a bigger umbrella now, bigger responsibility. You must be equal to everybody. For the older generation, reach out to the new one. Regardless diorang tanya ke tak tanya ke, kadang-kadang there's a process of two parts lah, you know. Yang belajar, there's a process. Yang mengajar also there's a process, which we need to learn both ways lah. Kadang-kadang bila kita mengajar tu, yang kita ajar tu tak sampai kita punya level. Tapi yalah, that's where your ujian or your patience come in lah, you know. That's how your method of teaching have to be adjusted lah. Untuk yang untuk yang belajar pula,
kena ingatlah bila kita belajar tu, kita nak belajar dengan si fulan ni, regardless what is dia punya mood ke, dia punya temper ke apa ke, you have to take it. Pasal nak ambil ilmu daripada dia, kita nak kena telan whatever. So dapat tak dapat belakang cerita, tapi if you come with a open mind, clean heart, InsyaAllah dapat. Then for the rest, yalah, yang nak memartabatkan seni dikir barat ni, don't take it as in the surface lah. Jangan ambil dia sebagai apa, face value yang cakap oh duduk pakai busana, pakai ni, okey dah dikir barat dah. No, itu baru kita nampak luar kacang je, faham tak? So kita nak kena kopek, kena selidik lagi dalam lagi kan. So macam belajar tu jangan on the surface. Macam benda on the surface tu senang, everybody can do it, but not many know how to do it. Itu je.